So kuna hii statement ilitokea on Monday, ilikuwa msee anaitwa Joshua Okayo. Aliandika, we officially parted ways with the Inject team and announced the way forward for the movement. The movement is bigger than any individual. Team interest will override all individual interests being pushed from every corner. We remain a united front. The youth of this nation must unite to influence political decisions that affect our lives and livelihoods. So swali ni, kama wase wame defect from the Inject team, is this the end of Morara? Is this the beginning of the end of Morara? Ama ini story too? I think it's the beginning of the end. Kuna kitu nasemaga power corrupts. So hawa say wakiondoa onge hivi, kuna kitu notice from Morara, maybe anataka ideology zake ndio wafuate. It's no longer about the cause. Yeah. It's no longer about emancipation. Wase. It's no longer about fighting for rights zenye wase wanafaa wapate like freely. So I think Morara maybe amejisahau na mwenye move. Niko nasema juzi unamwona anapatiana house tour ya nyumba yake. Lose course yani. Yo house tour kejanaishi ama house tour sahi ati hapa. Sisi nimeona kwa kitchen hapo. So mimi na si ofisi? Si ofisi. Okay. Kwa nyumba yake. So nashindwa hiyo. I think with the moment mse inakuwa nika self sana. The moment you start becoming so selfish instead of selfless, unapoteza mwelekeo. Okay. And that's anaanza kupata tu mtindo wa politicians wetu. Slowly becoming one of them. Okay. Usipoteze hiyo train of thought, cause mimi nataka kuongeza another perspective. Okay. What if aso alichotea? Cause that's another way. Imagine. Cause gava pia nakujaga na zile za they'll give you a deal you can't refuse. So itakuwa mko na Morara, mmesota, amepatia na M-Pesa namba yake. Kujeni Ruto apatia his personal M-Pesa. Unapata jo message from William Kipchirchir Ruto. Arab Samoei. Yeah, so maybe wamechotewa na gava ama una feel like that can't be the case. They just wamekosana tu na Morara juu ya principles. Hapo everyone has a prize. Yeah. Niko sema Kasmuel huyo when alianza fiti and then hiyo prize tukaona tu venye imekuwa. So inaweza kuwa politicians tumeona venye wana operate. Hata before hii Gen Z course ikianza, by the way. Gen Z course ikianza tulijua man wase wako na hata opposition manzi unakumbuka Young Tax wakiambia Raila wetu ulia. Wacha si tusaidie sasa. Then all of a sudden rumors zinaanza that these guys wanna make demands ndio ingie kwa government. It's as if Raila tena aliingia kwa gava kusaidia Ruto ku tone down hii pressure. We felt betrayed. Hiyo kulikuwa na prize. Unaona everyone has a prize to this thing. So it's wewe unaweza fikiria people wanakufikiria but everyone is after their own self gain. Okay. So kuna possibility it's either between the two. Wame notice Morara amekuwa kikanjwa ama pia wamekanjwa sabotage. Cuz Morara pia naweza namtetea from the perspective of kuna siku itaandikwa. Na ile time ile unaweza kulipa jo kupigwa. Ile bomas ile man. So I feel like kuzio time alipigwa jo. Maviti zilirushwa. Manze hata niko nashindwa kama atarikava. I actually feel like he did something really bado alitokea in public. And I feel the reason why Morara alichapwa hiyo time ni I think the same week akitoka kotini alipanda jiandai katikati ya tao. Nakumbuka hiyo time. Akabring tao to a standstill. Yeah. And if I'm Ruto, I'm there thinking mse akiendelea hivi itakuwa ni shida hapa mbele. Wacha tumfunzishe tu one good lesson mapema kabla. So I think he means well. Maybe the way that he does it maybe it does not border well with the rest. Because for example history ya wakidonate to the cause inakuwaga direct to his either personal account ama hakuna account ya Inject wacheki. So maybe ni hiyo ndio hizi ni thoughts zangu, ni speculations. Si factual. Inaweza kuwa by the government ina operate. Hata juzi tu tumeona former depict me happen. Kwa matanga and then magoons and then further to the disease anasema man niliona ni kama cops. These are policemen in plain clothes. Wanatupa maviti. Jenye hata ukiangalia bomas kitu ilikuwa na happen. These are just they are goons and you might find Jumi wanda mtu amekuwa captured kwa kamera akitupa kiti. Aki assault mtu. Hiyo story na
inaisha hivyo. Hata Gen Z tukiwa maandamano all that, unakumbuka the moment walianza kuwa violent using live bullets, even if speculations wanasema nothing of sort happened, it's a way of unatumia force ama una hire goons ku cool down pressure. So unaweza pata kwa story ya Morara, maybe there is someone amidst your group yake walikanjwa, then rumor tu rotten tomato inaanza ina spoil kila kitu, na spoil the broth. Yeah, but sasa hii unaona kisurvive this, cause me respectfully sikuwa najua kina Joshua Okayo. I think Joshua Okayo namjua. I think I've seen him before. Nilimwonaga, I think aliendaga show ya nani Obina. But apart from that, the rest of the team, I don't think I know them. So do you think this will affect Morara in any way? Sijui ina make sense. Ile kizuri ndio inajiuzaga, kibaya inajitembeza. And if you stand for the truth, inakujaga tu, you'll always survive. Truth pia ni person, man. That's a Christian man. So I think Morara truly genuinely ana fight for the cause. Ata survive. Wakina huyu former CJ alikuwa aitwaje? Mtunga. Unaona hadi sasa tunawakumbuka. Na Martha ndio hawa bado wanasimama activist. Okia wa Mtata. Wakina Boni. So as long as una stand for the truth and for the rights genuinely, hata wasota kama kuback. But ukiwa uko tu ilikuwa tu ni course yako, because he's not the first one. Unajua pia ukiulizwa swali kama Morara ata survive, inamaanisha nika hopes zetu tunaweka kwake. Hopes tunaweka kwa God, and then there are so many other Moraras when you come up before even 2027. People are tired out here. Na nini ulisema Kasmuel alibetray, Kasmuel ashaitokea kauliza how did I betray you? Because Kasmuel alijitetea na it was a very good argument. Alisema when we said we wanted to be leaders of the Gen Z, alisema it's leaderless, formless. So yakajipea shughuli. Alafu nyi baadaye mnaanza kuzusha amesela utaanza amesela utaje na mlimkataa. Unajua kwanza nani alimkataa? Waswali kataa, mlisema mnataka leaderless, formless and unacheki, because the leaders can be, so there is a counter argument, because I feel like nimekuwa na problem na hii movement yote, ni the whole movement inatafuta like inaitangwa echo chamber where everyone wants you to repeat the same thing so that we all feel good about ourselves. But there is a counter argument of these people tried to come out as leaders of a movement. They were told fuck off, sindio? Waka fuck off. Saya ali fuck off to ODM. Wengine wali unaanga kuna kale kadem kalitokea baba stay home. Usidoni kwa sema huyo. She fucked off to oblivion, sindio? So how can you then, if she came out today and said she's joined Kenya Kwanza, utazushaje na yeye na wewe mwenyewe ulimwambia sikutaki? Swali yenyewe. I could get. Because that's why tuko in a democracy. We should be able to reason out and ask ourselves these questions. That if we told these people we do not want them, can we then turn and judge them for? Because at the end of the day, everything is about personal interests. Yes? And sometimes your personal interests can align with the national interests. Yes? So, and that's what everyone wants. Everyone wants a leader who can align his personal interests with the national interests. But in Africa, we have leaders wale wagawana align a personal interest kwanza. National interests. By the way. So even that's one argument for Kasmuel. Another argument ni for mse kama Raila. Raila wase wengi wamesema alibetray the movement. Sindio? But another counter argument ni wase waliambua no politicians. That's argument number one. Number two, wase wamejam na yeye ni wase wa kumvotia. So nacheki like as the Gen Z movement and as people who are fighting for change, do you feel like we need to also face the reality that to some level we are hypocritical? And being hypocritical is not a bad thing, yes? As long as you accept you are. Like you're contradicting yourself. 1 minute unasema we don't need politicians. Then the next minute when the politician moves to the other politicians, you're like, why have you left us? Nacheki, like what do you want? Story tukianza Raila tukikuja nyuma. Zinataka tu like just random thoughts. Yes, random thoughts. That's why like
What you feel? I don't think we need politicians. Yes. We do our ndio policies. In fact, we need good policy makers. Manzeo nisamee kwa kusema hivi. I think this is the worst parliament you've ever had. Yo, brainless haki. Nisamee kwa kusema hivi. Asita kumekuwa na argument atizi wakisema tunanid kuvaccinate ng'ombe na ng'ombe zimejaa parliament. Sasa leo pepa wana bill ya kwenda cut down on civil servants. Sielewi, and by the kwa exchequer si hao ndo wanalipwa so much. Yeah. Manzeo wasa wana drive magari bigi na tunajua mshahara yao man. Afu unapatwa car loan, house loan, kila kitu. And then ikiwa tu ni time za kupitisha bills zenye zinaumiza watu, inani udhigi. Yeah. Hata mstaki kutumia tumia jina. Man, mashithole. Unajua Trump akituita Africans yenye shithole nations. Yeah. Afrika ni mkundu wa dunia. Man. Wow. Yeah, juu man ikifika watu wana bribe wana 5k wanapitisha bills zinaharibu life za wase. Ka finance bill unairudisha, sasa hiyo shairudisha. I think but we need politicians wenye wako na interest za nation. Yeah. Wenye wakienda kwa parliament wanafikiria mimi ni mwaf, mimi na represent Starehe ama Lang'ata ama hiyo Embakasi. Yes. Ama Kilimani na represent hao ndio constituents wangu. So every decision na vote for ina represent my people first. But our say ni tumbocrats, unaona? Yeah, tumbocrats, so, yes. I think politicians, we all need politicians because of good policies. Sasa tuko kwa biz. Yeah. Tukipata politicians wazuri, free trading wana zones. Support. Wanafungua free trade zones. Tuna hizo cost of doing, imagine mwafata ushtuki, kampuni zinafunga, hata makampuni international zina shut down. Zinaenda hapa TZ. Jia policies, hakuna good policy makers. Yeah. Ujinga tu ndo unaongea kwa parliament. Yeah. Matters Raila, me I think from 2007, miro yangu ilikata. Okay. People died. He was just after handshake. And then, wasota watch mafans wake, but mi naongea tu facts. Yeah. The most, Nusumkate government, imagine, we always talk about Kibaki, but Raila was once part of that government. Yes. If it's Thika Road, sawa lianzisha. Hizi ni mavitu zinahoga ziko gazeted already. Yes. But the most we could hear of Raila ilikuwa tu ni carpets. Unakumbuka story ya red carpets na cho? Yeah. Ilikuwa akiwa prime minister sasa. And then the most you'll hear from his supporters ni alikuwa na yeye ndo ku make final decisions. Then 2013 happens, umeona. Yes. He's still there. 2017 after handshake. We kama una understand market dynamics. Kulikuwa sijui pesa Jimmy Wanjigi alikuwa na complain. Sijui alikuwa amemkanja, Jimmy Wanjigi alikuwa amemweka amemfinya. Siko sure hizo ni speculations. Yes. But sijui kuna pesa alipewa na Uhuru from the government ili cripple economy from 2017 kuliharibika. Okay.